double thing on there. Oh, like if you can bring your phone earlier, click it here. We tried, but it still wasn't clear sound. Right. With manual, so it has to be 14 inches away. He was the favorite. 1 to 3. I thought Bryson was the favorite. No, maybe second favorite. Right. He was so cool, like just going on. He has a cool wife. You know what I'm going to do while we're waiting about a few minutes? I'm going to put the computer back. So you'll lead the services? There's a telephone number there. Wayne is quite happy. Everybody. It's Wait, rescue. Morning, Sheila. No, he was at the cabin, wherever he was. Sheila, our condolences to you and your family. Harvey. I know, we see it. Okay, Rosie just said that you were muted. I don't know if you heard. What would he get for that? About $30,000 or more. Oh, no. Look in the Gazette. Look in the Gazette. Yeah, look at the Gazette. I don't remember. I'll tell you right now. That's right. Wedding fan. Listener. Condolences. She's not here. Oh, she's on mute. Brian, you're muted. Try and unmute yourself. You have to press my She name. muted. He made $50,600. That's all. That's it. When you all everything, all in a day's work. Oh, 4 days. But Mike Weir made some money. He's a bum. He made $28,000. He's a bum. Come on, don't say bad things about that guy. He's a bum. That's. I was there 1 year with a I family. know he offended you. No, he didn't offend me. He didn't know your name. He didn't know your name. Listen to me. He offended me. He offended my friend who was wearing a big Irish shirt that said, "He is the number one." Okay, 8 o'clock. Let's mute everybody. Let's get back. Okay, so services are beginning. Okay. Hi everyone, kindly mute yourselves. If you're not about to say Kaddish, kindly mute yourselves. Just go ahead and mute. We begin our service, page 27. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech b'bina להבחין בין יומא ובין לילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני גוי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני עבד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשני קיצוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. Amen. Amen.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechil mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam azer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layoev kol. Amen. Amen. You may be seated, page 31. ותהגילנו בסוירס כולם. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ונכלנו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 55. רבי ישמעאל אומר ב-13 מילה זה תורני ג'ושה. וכן שני כתובים המחישים זה את זה שבו כתוב השלישי ויחיה ביניהם יהיו צום ופנך אדוני לבבתנו שיבנו בית המקדש מהר בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך ביראה כימי עולם ושנים קדמוניות. Page 57, Kaddish D'Rabbanan. Yet Kadal, V'yet Kadash, Shemei Rabbah, V'yalma Dibra Kirute, V'yamlech Malchute, V'chayechon, V'yamechon, V'chaye D'kol Beit Yisrael, V'agala, V'zman Kari, V'yamru Amen. Yehei Shmei Rabba Mavorach, V'yolam Omei Yalmaya, Yet Barak, V'yet Tabak, V'yet Barar, V'yet Raman, V'yet Naseh, V'yetadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei, Kedusha, Briafu, Ve'ela, Minkol, Brichata, V'shirata, Tishbachata, V'nechamata, V'amiran, V'yama, V'yamru, Amen. All Yisrael, V'al Rabbanan, V'al Tamidehan, V'al Kol, Tamidehan, V'al Kol, Moin, V'yaskin V'raita, V'brata, V'di B'kol Atar V'yatar, Yehei Lachon V'lachon Shlomo Rabba, China V'chista V'rachamei, V'chaye Arichei, V'zmonei Rebikei, V'kanam Mikadam, Abuhon, Di V'shmaya V'imru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Tovim Aleinu V'yalko Yisrael V'imru Amen. Amen. Oisem Shalom Bimramav, Ku Ya'aseh V'rachamav Shalom, Aleinu V'yalko Yisrael V'imru Amen. Amen. יצבור שיר חנוכת בית אבינו מיוחד זמר לאדוני חסידך הפכת מספדים בכל והתפתחת שקי ותעזר משמחה למען ישמח לך בגלויתו אדוני אלוהי לעולם עודך. Kaddish, Yet Kedal, V'yet Kadash, Shemei Rabbah, Amen. V'alma Dibra Kirute, V'yamlech Malchute, V'chayekon, V'yamechon, V'chaye D'kol Beit Yisrael, V'agala, V'zman Kari, V'yamru Amen. Amen. Yehei Shmei Rabba Mavorach, V'yolam Omei Yamaya, Yet Barak, V'yet Tabak, V'yet Parar, V'yet Raman, V'yet Naseh, V'yetadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Kedusha, Briafu, Le'ela Minkol, Brichata, V'shirata, Tishbachata, V'nechamata, V'amiran, V'yalma, V'yamru Amen. Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Aleinu V'yalko Yisrael V'yamru Amen. Amen. Oiseh Shalom Bimramav, Ku Ya'aseh Shalom Aleinu V'yalko Yisrael V'yamru Amen. Amen. Page 63, please rise. So shama v'hei v'olam baruchu v'chosevei shivah. Ja pripremio. יחיד חי עולמים מלך משובח ומכבוד את שמו הקדוש ברוך אתה אדוני מלך מלוך ותשבח כל התורה אדוני. You may be seated, page 67. שיר הזמר השיחו בכם. ספרו בגנים, אז כבוד אלוהים. כי גדול אדוני מעולם מאוד בנורא וכל האלוהים כי כל אלוהי העמים מלידים ואדוני שמיים עשה.
أولادنا משפחות סעמים, אولادנו עקבות. Lomen bo Adonai Eloheinu, v'shtachta bo l'hakadsha, ki kadosh Adonai Eloheinu v'rachon v'chaper v'chaper. Adonai tzavod asher Adam boteach bach Adonai Yoshia melech anenu b'yom kol enushiat emecha u'varech et nafos. השם שתוכל השם שלנו. אני בחסדך פתחתי וגילו ליבי בישועתך של אדוני כי גמל עולם ישמור. Please rise, page 71. הודו לברך ושמו כי זרע. כי טוב אדוני לעולם חסדו, נדור בדור אמונתו יכפור. You may be seated. So. ולכל מכפר אבון ולא ישחית, ירפא להשיב הכל לעיר כל חמתו, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום כהנו אשר יושב איתך השם לא השם. דלת ישר מסור ורסך ויגיד אדם. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ואנחנו נברך גם מעתה ועד עולם הללויה ונפשיר את אדוני אלוהינו חסד. תצא לוחה ישר. ימלוך אדוני לעולם לחייך ציון לעבדו, הללויה, הללויה, כי תעצמנו אלוהינו, כי נעים לבתי אלוהים שלנו. בואו ירושלים. מגיד את דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא אסחל לכל גוי ומשפטים בידעום הללויה הללו את השמיים הללו המרומים הללו המלאכיו הללו כל צבא השמש ירח הללו כל חוק בדבר שני שמיים המים השם מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי יזכור שמו לבטו דלץ בשמיים ויורם כן עמות ולכל חסידיו לבני שום קרוב והללויה הללויה של אדוני שפטו. לעשר מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בכבוד ברזל לעשות בהם משפט כתוב מדור הוא וכל חסידיו הללויה הללויה הללו אל בקדשו אל בקדשו. כל הנשמת הללויה הללויה כל הנשמת הללויה הללויה ברוך אדוני עולם. Please rise, page 79. ברוך אדוני מציון שפט שלום הללויה. וברוך שם כבודו עולם ממלא כבודו כל הארץ אמן ואמן ויברך תביא את הלכו ומדרכי וחתפני התבוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו ממרכז ושמת שמו אברהם ומצוות לבבו נאמן לפניך וחרסים היבריא. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה וטרותפיהם השלכת למצוא לא כמו אבן במים עזים ויושע אדוני בימות ישראל. וישס הגדול אשר עשה למזמזם וימין. עמד אדוני בימינו ברנו במושב דוז אשר משה בני ישראל אשר זאת ססור החבור רמה בים עזיזם.
Nemo mayim nitzvu kamod nishnos Nemo tohoy mois V'lel v'vion Ad yavam chad Ad yavam zu Kam yisol Mikdash Adonai Kan yachadayim achlim Yolam Hashmiyat Zion Kiladilem Nuchan Moshe Bagoyim Medalu Moshe B'Hatzion Nishpotet Harisav V'Taladinoi Melucha V'yadinu L'melech Al Kol Haaretz V'mahu Yihiyeh Adonai Echad U'Shmo Echad ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני מלך גדול ותשבחות להודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועמד ידרך ילותי וימלך מלכותי בחייכון ומכון ובכל בית ישראל ועגלו בזמן קריב אמרו אמן יהי יפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה וינעלה שמי לקודשה בריחו ואלוה ממך ואתה בשרתה תשבחתה ונחמתה דמי בעלמה ואמרו אמן אדוני מבורך יוצר אור וקורא חושך עושה שלום You may be seated, page 91. וכולם פותחים את פיהם בקדושת טהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ופועלים ומרביצים ומקדישים וממליכים את שם האל וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמם זה מזה ונותנים רשות לזלג תשתות שם בנחת רוח בשפה ברורה ונאמר קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראת הקדוש פנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים ומצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך אלוהי נקומו על חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורה ברוך אתה אדוני עצם לאורה וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ליחדך באהבה ברוך אתה אדוני בוחר בעמו ישראל באהבה Page 99. שמע ונוסעתי מדבר צרים את המקודש על זבנך ולסיולו שלך ויצרך למעני בימיכם וימי בניכם עלו אדום ועשמיכם
Orisemos Zachar, Temes Gomitos Aledloi, Vasisemos Zom, the Zomulet of the Novenamantis, Vasismus, Page 103. לטובתו קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לא קיימת ולברוך חיים וקיים למען. על אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך על ראשונים. גואלנו גואל אבותינו יוצא נצור ישועתנו פודינו ומצילנו מעולם שנפלנו להינסלתך עזרת אבותינו אטומי עולם הקדושים. תהילות לאל עליון ברוך הוא מברך משה ובני ישראל לך נשירה בשמחה רבה ואמרו כולם כי חמור Baelim Adonai, מי כמוך נדב הקודש לעולם תהילות עושה שירה חדשה שיבכו גאולים לשמחה על שפת הים יחד כולם הודו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי קומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך The Amidah is on page 109. We continue along with the reader to the bottom of page 113, and then we continue in silent devotion. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו לאברהם וליצחק וליעקב ואל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומל חסדים טובים פני הכל וזוכר חסדי אבות מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומשיח מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני וחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים וחסד וחיים מתים רחמים רבים סומך נופלים רופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גיבורות ומדום מלך ממית ומחיה ומצליח ישועה ונאמנתו לאחריות מתים ברוך אתה אדוני מחיה ככתוב היה בביאך וכל סלסה בימי ומתם ברוך ימי רוח אדוני לעולם להעיר ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגות לך ולנצח נצחים בשולחן הקדיש בשבחך ופינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש Imo Israeli
הצדיקים והחסידים. ישועתך קיווינו כל היום. ותחזינה עינינו ושפול תפילות ברחמים. כי אתה מלך הודו לחרשנו. הוא יעשה שלום עלינו ויכל ישראל. ויאמרו אמן. Page 153, Takana. חננו אדנו חננו כרב סבנו בוז ברוכס וחנתס חכינו וצינס חוקי הפר אנחנו עשרנו להישנו הדבר כבוד שמך והצילנו וחתך חטאותינו למען שמך יקדש יקדש שמך יום תברח ירתה וימליך מלכותה בחייכנו ויומיכנו בחייך בישראל בעגלה בזמן כל ריב אמרו אמן אמן יהי יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירה בעלמא דמירה אמן. Amen. Page 159, the service for removing the Torah from the ark. Ki mitzion
Yerava Kadamov, the Soyrefov. Also, I don't know if it's a good job, really. At the bottom. I have to take first the key. סיבל שמחזור בנוחה וכן פנו סגל פלייטה סמו בייס, יש לכם נחלמו ממנו גולה בגודל היינו וסנו חובלתו הקיים קרב יעמוד גרשון. גרשון יוסף בן חיים הכהן ברוך אדון מדוש עשו ויתם קיבלנו אלוהיכם חיים כולכם היום. Chachot, Adonai HaMefarach, B'nei Berach, Adonai Mefarach Olam, Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher bachar banu mikol ha'amim v'notan lanu et Torto Baruch Atah Adonai Notena HaTorah. Amen. Ve'ele toledot Yitzchak ben Avraham, Avraham הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן, הארמי לו לאישה. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Michael ben Elkanah, hallelujah.
יעמוד מיכאל בן אלקנה לוי. Baruch hu et Adonai HaBarak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai Elah shnei goyim bibitnei ושני לאומים ממאייך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד את צעיר וימלאו ימי הלולדת והנה תמים בבטנה ויצא הראשון האדמוני כולו כעטרת שיער ויקראו שמו עשיו ואחרי כן יצא אחיו בידו חסד בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Rav Arki Leben Yeah. Yitzchak Yeah, Yaakov. almost there. Same family. Baruch hu et Adonai ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש שדה הצעיר איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים ויאהב יצחק את עשיו כי צעיר בפיו ורבקה אוהבת את יעקב ויוסף יעקב נזיר ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף ויאמר עשיו אל יעקב אל תיתני נא מן האדום הזה כי אויב אנוכי על כן קרא שמו אדום ויאמר יעקב מכרח היום את בכורתך לי ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמזל לי בכורה ויאמר יעקב ישבע לי כיום וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיר עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון שהיה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה וירא אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך הרביתי את זרעך ככוכבי השמיים ונתתי לזרעך את כל הארצות האל ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה וחיי עולם ונטע בסוכנו ברוך אתה אלוהינו נותן התורה. כתב יקדש מרבה, אמן. נפלא חיבותי גם לכמוכותי בחייך וממך ולחנך בישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. שמרבה מברך העולם לא ממי ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלך קודשה בריחו וכתב שורתה תשבחתה ונחמתה תמידם בעלמא אמרו אמן. נשבח אותך. משבח אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה יברך וירפא את החולים ואת הפצועות,
ברכה בת אברהם, ואת גיטו בת מלכה יהודית, ואת אריאלה בת שרה, ואת רב יצחק בן שינדו, ואת מאיר קלמן בן שרה, ואת מניה בת נומה, ואת פנחס בן רבקה, ואת שרליה בת קרלה, ואת אברהם גרשון בן פסריבה, ואת שלמה בן אסתר, ואת חיים בן רחל, ואת שרה בת אברהם, ואת שרה טובה בת מרים, ואת ציפורה בת חיה, ואת רבקה פרידה בת חיה, ואת יהודית בת בתיה, ואת אברהם בת אל אפרת, ואת רבקה פייטשה בת ציפורה. חי בשר. ואת ליב בן רבקה. Abraham ben Menucha. את אברהם בן מנוחה. Benjamin Joseph בנג'מין ג'וסף ben Hannah. בן חנה. Sybil bat Devorah. את סיבל בת דבורה. בעבור שיתן צדקה בעבורם, יזכר הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם לחלים ולרפאות ולחזיקם לאחיותם. וישלח להם רפואה שלמה לרמ"ח אבריהם גידיהם בתוך שחל ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אשתל בגולה בזמן קריב ונאמר אמן. Amen. Page 165. Page 171, Ashrei. Ashrei Misecha V'Yelu תפילת אדוני דרכי וברך בשר שם קדשו לעולם בית ואנחנו נברך ימי אתה ולעולם הללויה. אדוני ראשי המלך יעננו ביום קודנו ולציון גואל ושבת ושב יעקב ומלכנו ואתה קדוש ישבת את ישראל וכל זה ויאמר קדוש קדוש ותישאי ושמח וקולות קדוש אדוני העקיביה אדוני צלמים יפתחו בך ידי שמך כי לא יספת לשחט ונוח חפץ ולמען צדקו ירגיל תורה ויעתיר. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. כי לקחת נתתי לכם תורתיית הזו עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
page 179, Reader's Cottage. כתב מקדש מרבה, אמן. חיותי וימליך מלכותי, בחיי כל ומיכל, בחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימרו, אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ותשמע ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלש מלקודשה בריחו. ויתרום כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמיון בעלמא ואמרו, אמן. צלתן ובותן לכל ישראל קדם אבוהן וישמעיה ואמרו, אמן. שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. יעשה שלום במלך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Leinu l'shat Adon hakol lateinu al Yosef Reshit shelo sanu kigoye haraso velo samanu k'mishpachot Adama shelo Okay, tell everybody, please be seated just for a few moments. So we're going to pick up where we left off yesterday. We were talking about Isaac and his two sons. He was now aging. Isaac, he was sort of blind, he was feeble, he was in bed, and he sends his son Esav, who the Torah tells us was a hunter, to go out and bring him food. The older son, he was his firstborn, and when he comes back, he is told that he will receive a blessing. In the meantime, while he is out hunting, his wife, Rivka, the mother of Jacob and Esau, she concocts or contrives together with Jacob to steal the birthright, to receive the blessing that she believed
her son Jacob, who was more of a studious individual as opposed to a hunter, deserved. So we're now, and that's exactly what happened, and then off he goes, Jacob, with the blessing, fearing when his brother returns and finds out what happened, and perhaps he would kill him. He did come back. Jacob was making pottage or as food, and his brother saw of it and asked him for it, or to have some, to which basically Jacob said, "Sell me your birthright," after having already received the bracha. Esau finds out about it and is really angry. Esau asserts his place as the firstborn and his right to the blessing. He was unaware initially of the trickery of his mother and brother and of the complicity of his father. Now, we spoke about yesterday that the father had this sort of feeling that something wasn't right when Jacob came to ask him for the bracha. Why? Because he said to him in those words, "Hakol kol Yaakov," the voice is the voice of Jacob, Hayadayim Yedei Esav, but the arms, the hands feel like Esav. Why? Because Esav, the Midrash tells us, was very hairy and Jacob wasn't. So when the father touched the hand, because he couldn't see because he was blind, he was confused. So clearly there is some form of dysfunction here and animosity now building up on Esav's part, that he had been betrayed. In verse 33, the Torah tells us that Isaac was seized and with a very violent trembling. And this is far from surprising because of what had just befallen all of them. However, the commentators clarify that there is a deep dis-ease being expressed in this scene. The Midrash, which is our commentators, assert that Isaac in his life trembled twice. Once when his father bound him to the altar for a sacrifice, the Akedah. We're told that is the first time as he was preparing to sacrifice him, and at the moment that we discussed here. So the question one has to ask, which trembling is more profound? Unanimously and surprisingly, the answer is that the story of the blessings is a lot more traumatic than what he went through earlier, which is quite surprising when you think about it. This emotional wave of fear causes him to tremble. And how does the Torah refer to it? Ad ma'od, which is translated as ad ma'od, sort of exceedingly. But really ma'od, the Hebrew word means, we translate it as very. Okay, so specifically to our core humanity here. Humans can be tov ma'od. They can be very good. And we have the love for God. What do we say? B'chol modecha. You say it in the Shema every morning. B'chol modecha. With all of our being. Our most famous commentator, Rashi, evokes an even more powerful image. Rashi quotes that without citing the Midrash, saying that Isaac saw at that moment, he saw Gehinnom. He saw hell. The hell that was opening up beneath him because of the treachery that had been committed and the stealing of the birthright from Esau. Tomorrow we'll continue on of how the descriptions here and how shocking they are and what the impact finally has. So if you think you know families who are dysfunctional, you just wait to see how this one unpacks. We'll continue on later. Have a great day. Well, Rabbi, and Ashikola Gershon. Our services tonight are at 6 o'clock. Our services this morning conclude with the Psalm for Monday on page 187, followed by Kaddish on 183. היום שני בשבת
Ki Elohim Eloheinu olam va'ed hu yinahagenu amud. Kaddish. Yit Kedal, Yit Kadash, Shemei Rabbah. Amen. V'yalma Divra Kirute, V'yamlev Malchute, V'chayechon, V'yalechon, V'chaye Dekol Beit Yisrael, V'agala V'zman Kariv, V'yamru Amen. Yehi Shemei Rabbah. Yit Barach, V'yit Tabach, V'yit Barar, V'yit Shaman, V'yit Naseh, V'yit Adar, V'yit Taleh, V'yit Talal, Shemei Kedusha, B'yit V'ela Minpol Brikata B'shirata Tush Makata V'nechamata Da'amiran V'yalma V'yamru Amen V'hei Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yamru Amen V'yisra Shalom Dimrama Hu Ya'aseh Shalom Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yamru Amen. We're finished tomorrow? Yes. Should I come here so I could read it? I could read through? Yes. Okay, Yeah. okay, I'll come here. Yes, it's tonight and tomorrow. Yeah. It's Hallel as well. So, okay. Does he know Hallel? No, we'll have to do. Well, okay. We'll come here. I'll come here. We'll come here, yeah. I have a completely semi-halachic question. Semi-halachic, okay. The name of the parsha is Toledano. Was what? Is Toledano? Toldot. 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 Okay, that answers my question. I was wondering if it was named, if somehow, because I know Toledo was a whole No, new city. Toldot. Toldot's good. That's good. Oh. Is services tomorrow for the congregation? Yeah. What time is the Same time. 8 o'clock. What's happening tomorrow? It's Rosh Chodesh. Oh, it's Rosh Chodesh. Yeah, Okay. so we're having services here because we're reading the Torah. Oh. Gee. So anytime we're supposed to read the Torah, we We'll have services here. So I think it's worked out well this morning. I have to ask them. Hi, anyone there? Don't ask too many questions. No, You might we're not all like the fine. answer. Yeah. No, everybody's installed. At the end, you chose to use that laptop, you didn't bring the other one in? My other one is in Korean. It's in Korean? It's in Yeah, Korean? what can you do? I forgot I loaned it to a friend and she put it in Korean and it. So you I have can to, no, I have to change it back, but I don't know what to do because it's in Korean. Go on to yours in English. But this it worked well. Right, Yeah. go on to yours in English and you'll Yeah. see where you go to change the language and copy the same No, position. yeah. Yeah, my son did that to me once. He turned the system onto Chinese. I thought it was great fun, except I couldn't turn it back. Yeah, no, that's it happens. I've never done that to his computer. So then you didn't bother with these cables? No, not yet. What we did was just move the stand over. Yeah. Alright. So, yeah. The microphone on a laptop is not meant to pick up sound from 10 feet away, 5 feet away. Right. So it's a jumble. No, I always find, like when I'm doing classes, if I just sort of relax and sit back, I get complaints from the students. You know, you need a clip or you need a Bluetooth, like you could use a pod or something. Actually, might be worth getting money, although, what is it, this Wednesday is my last class and the finals begin. Right, So- it's December already. Yeah, it's getting close. Well, and they also did, I don't think they did it at Michael's stage yet, but they made a short semester. Which CJEX are you at? I'm at Villamoya.
And I'm at Dawson. Via what? Via Montréal. That's a CJIP? Yeah, Yeah. it's the biggest French CEGEP in the province. I don't know, I didn't go. 6,000 6,000 volts. students. What subject do you teach there? Well, now Dawson's even bigger, started- it's about 8,000. I started teaching architecture, and because I was an architect, Wow. and then I was about to lose my job because there had been a decline in enrollment, and somebody remarked, I have a really thick accent in French, and somebody remarked that I could probably speak English. So I went to the English department and I said, what do you think of my English? Because they just made English obligatory in the system. And she looked at me and she said, you are English? And I said, yeah. And she said, just because you can speak English doesn't mean you can teach it. But she was great. She coached me, and I wound up with a job. And 2 years later, I was coordinator of the department. Well, Oh, really? Oh. Yeah. No, I was coordinator of the department for like 8 years. Wow. And I had a wonderful, wonderful, wonderful career. And they wound up sending me as the English editor of this website on using IT in education. It was a great career. And then I retired. And when I started, it was just completely by accident that I came in. It was an emergency. They hired me out of desperation. so you retired and then came back? Yeah, they keep on hiring me. Okay. They need, generally what it is they need one person for a night course. Oh. And if they hire somebody from outside of the system, it's like hours of interviews. Right. You have to analyze the CVs and go through, whereas they can just at the last minute hire me, Right. I'm approved. Right. And I like it. It's one class a semester. Does anyone know whose drum is in here? Pardon? What is all this? Oh, drums, yeah. And what is this? I don't know. Messianic. The Lord, who's the Lord? It was The probably, Rebbe it Dollar. was probably Catherine I wonder if it's left over from Yossi's time. Yossi. No, it's, or Ben Lolo, yeah. Could be Ben Lolo, yeah. Because it's snowed and Yeah, probably actually, Ben hopped Lolo into was junk sitting and there. stuff. The drum has the feel Yeah, of Ben Lolo. sure. Yeah, okay, so this can go. Yeah, I could very well be Ben Lolo. This can go. So I'm going to be quick and brutal on this. I have a niece. She's 30 years old. Yeah, She's been raised very Shomer Shabbos. yeah. Are you? I'm not single. Oh, you're not single. Perfect. No. I mean, I'm like a little bit single, but I'm not 100% single. It's fine. I figured it would be nice. Yeah, it's nice. First of all, I don't know, but I'm not 100% single, so I don't want to mess up anyone's life with my non 100% non-single status. That's fine. You know, it's like and yeah, my niece. It's very hard to find a partner in Montreal now. My niece is very hard. very weird. Why? Because she's been raised, you know, my brother-in-law, you know, you sort of know my wife, and my wife is the least Shomer Shabbat of her family. So my niece has been raised in a very Orthodox environment. She went to Beit Yaakov. Oh, But really? she's weird. My sisters went there. You might know her. She's been an outlier because, like, yes, she's been to Beit Yaakov, but she's a brony. What's that? From some sort of Coney thing. She's very into manga. She's a good artist. She's a really good artist. And she's, you know, she's caught between two worlds. Well, I know. And I figure if you're conservative. Yeah, it's very hard. It's very hard. Yeah, she's. Because it's you know the frum world's moving so right now and really nuts. Well, and like she's so in between. She Yeah. and my brother-in-law go to a bar and watch wrestling. Yeah. And it's. Yeah. She's cool and she's pleasant and she's smart
Yeah. And she's gonna stay probably single, and my brother-in-law thinks it's a disaster, and I sort of It's keep on very saying hard. to her, Yeah. you know what? If you're happy, and Yeah. don't be so concerned about Yeah. being married, but they make it the most important thing in the world. Well, you know, I don't know. Yeah, you have to, like, for me, I don't like living alone, so that's my priority. Well, are you breaking up with somebody now? I'm not breaking up, but I'm not like, how should I say it? It's not like, I'm like set, like, it's like, You're in a relationship. you want to share a house with me? Sure, share a house with me. Like, you know, I don't mind. It's you know, I have someone to talk to. It's like that's the extent of it. But it's not like I have a very deep relationship or like something I'm like commit to life. It just that's where I'm at now. I hate to say this, but Yeah. when I was going out with Rita, Yeah. she sort of proposed that to me, Yeah. and I broke up with her, and she was miserable, and we started seeing a counselor before we even got married to figure out Yeah. how she could break up. And Wow. we eventually realized that we were going to get married, but it took dynamite. It takes a lot, and Yeah. I don't know. You know, like. Well, you know what? Let's leave it this way. I've made the approach. I haven't approached her. I approached you first. Yeah. You've, if you ever change your mind and you're curious, let me know. Yeah. But I know it's really hard now. It's really. And New York is impossible. Well, It's you very know, hard. the only thing I can tell you is it's really very funny with me because it was hard, and I finally, Rita and I met one another, and then all of a sudden it became very sort of very obvious, and I don't think at that point it resolved itself.